Hi friends, welcome back to syambabupalivela YouTube channel. In my YouTube channel, I'm going to explain very clearly English grammar for all classes. So in this video, very important topic I'm going to explain. So please watch from starting to and ending and learn the English grammar, friends. Friends, in this video, I'm going to take in the three topics. That first one is the helping verbs, and second one is that how many the kinds of the sentences, and third topic is yes or no type questions. So this is very the important topic. So please watch everyone on the learn English grammar, friends. Friends, in our the English book, so what we have the helping verbs already, you know that already we learned in that the lower section. So what we are calling the be forms, am, is and are. Okay, so this is we are calling the be forms, am, is, are. So this is the present tense, friends. And next was were, and this is the past tense. So we are using in that the past tense was, were, and we are using in present tense am, is, are. So this is the be forms. And next, so what we have the have forms. The have forms have, has and had. Have, has we are using in the present tense, and had, had we are using in the past tense. Friends, have it is in the plurals, and has that is the singular. So when we have the singular, we are using in that the has. And when we have the plural sentence, the plural verb, the verb form, the beside of the we are using but have. Okay, and next in the past tense we are using but had. And next the do forms, do, does, did. Do it is in but V1, and does the present tense, and did the past tense, friends. So and next the modal auxiliary verbs. The modal verbs will, shall, and next can. Will, friends, will, next shall, and next can. So this is also the modal auxiliary helping verbs, friends. Will, shall, can. So this is we are using it in the present tense, and in the past tense will, would, and shall, should, and can, and could. And next may. May in the past tense we are using but might. Will, would, shall, should, can, could, may, might. And the semi-modals also we have in our grammar book. So that is in the semi-modals used to, need to, ought to, dare to. So in that the grammar book we have that semi-modals and helping verbs. So likewise this is we are calling that helping verbs in that Telugu. So what we are calling sahayaka kriyalu. Sahayaka kriyalu ante sahayam chesevi. So this is that be forms, have forms, and do forms. Okay friends, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, స్పోకెన్ రావాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చక్కగా క్లుప్తంగా తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ టాపిక్స్ మీకు ఈజీగా మీకు తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో మంచి మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం we learned that so what we are calling the have forms and be forms and do forms, and what we are calling the modal auxiliary verbs and semi modals also. So we learned, and now I'm going to discuss with that the kinds of the sentences. So friends, this is also the most important, the kinds of the sentences.
In our the grammar book, it is very important topic, that kinds of sentences. So that is in the 5 types, friends. This is the 5 types, the kinds of sentences, the 5 types. The first one is the declarative sentence or the assertive sentence. Declarative sentence or assertive sentence. And second one is imperative, and third one is interrogative, and fourth one is exclamatory sentence, and fifth one is optative sentence. So this is the second topic, friends. The first one is that declarative the sentence or assertive sentence. So what we are calling, so what is the mean by the declarative sentence? What is that? So this is the another name of the sentence. What is that? Assertive sentence. Friends, this is we are express that facts and action and happenings. So this is we are calling the declarative sentence. Friends, the declarative sentence, it is the start with that the full stop and starting with the subject and ending with the full stops. That is we are calling the declarative sentence, friends. First, you have to understand the declarative sentence or assertive sentence always start with the subject, and end with the full stop. For example, he has completed his work. Here, the sentence started with the subject and end with the full stop. Declarative sentence or the assertive sentence. In that, the declarative sentence divided in 2 types. That is that affirmative sentence and negative sentence. So this is we are calling that affirmative sentence. That is start with the subject and end with the full stop. And next, what is that? The negative sentence. She has no car. So in this sentence, we have the negative. No, not. This is we are calling, but negative. So likewise, the divide the 2 types, declarative or assertive. So in that declarative, divide 2 types, affirmative or negative. So this is we are calling starting with the subject and end with the full stop. This is we are calling that affirmative sentence in the declarative. And negative sentence, she has no car. For example, she has no car. So in this sentence we have a no or not. So likewise, that is we are calling that negative sentence. Okay. So you need to understand first, and this is very important, declarative sentence always start with the subject and end with the full stop. Okay, friends. And next one is the imperative sentence. This is very the important topic, friend. Imperative sentence. First, you have to understand and you have to know that imperative sentence. The imperative sentence always telling about the requesting, commanding and suggestion. And if you want to take the request from others, and if you want to the commanding from others, and if you want to take them from the from others the suggestions, so you have to use that the imperative sentence. Friends, the imperative sentence always with that V1 and end with the full stop. Okay, so for example here, open the door. So this is the V1. Imperative sentence ఎప్పుడు కూడా V1తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవుతుంది. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, గ్రామర్ తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ 5 kinds ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఖచ్చితంగా తెలిస్తేనే మీకు ఫర్దర్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది హై స్కూల్ సెక్షన్లో. ఓకే, ఇది హై స్కూల్ సెక్షన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఒకసారి. imperative sentence means we are using in that the requesting, commanding and next suggestions, and next what is that, starting with that the V1 and end with the full stop. So imperative sentence always start with that V1 and end with that the full stop.
Okay, friends. For example, don't sit here, don't go there. So likewise, if you want to use the commanding and if you want to take suggestion from others, so you have to use that imperative sentence, friends. And next, the third one is, this is very important topic, interrogative sentence. Interrogative sentence, it is very important in that the 10th class textbook, in the 10th class grammar, the WH, the framing questions, that is very important. In the WH framing questions, we are using that interrogative sentence. So interrogative sentence, that is the two types. The first one is SR type question and second one is the WH, the framing questions. Already WH, the framing questions topics available in my YouTube channel. So please watch the previous videos, the WH, the framing questions. And in the SR type questions, the కంటిన్యూలో ఉంది. నేను చెప్తాను ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఏ విధంగా రాయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 54లో ఇవి సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ టాపిక్స్ మీకు కంటిన్యూస్లో మీకు నేను చెప్తాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఫర్ వాట్? క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్, so you have to use that interrogative sentence. Interrogative sentence always start with the helping verb. This is the most important topic. This is most important. Interrogative sentence always with that helping verb. Interrogative sentence always with the helping verb. So what we are calling the helping verb, already I told you from the beginning in this video. What is that? Be forms, have forms, do forms, modal auxiliary verbs and semi-modals also. So already I told in the starting from the video. So interrogative sentence always starting with the helping verb and end with that the question mark. And with the question mark, so that is we are calling the interrogative sentence. And next, exclamatory sentence. Exclamatory sentence for words, we are using surprise and emotions and angry. So if you want to use that the surprise words, the surprise sentences and angry sentences and emotions, sometimes we are using that angry, so with them, with some other the persons, that time only we are using that exclamatory sentence. Exclamatory sentence and with that the exclamatory the mark. For example, what a nice shirt, what a nice shirt, wow, so this is the nice gift, the thank you very much, wow, this is a nice, likewise only. So when we are the surprising and when we are using the surprise in the sentences, so we are using that the exclamatory the sentences. Exclamatory sentence and with that exclamatory mark. This is very that important, friends. And next, optative sentence. Friends, optative sentence also end with that exclamatory mark, but we are not using the surprising and emotionally. But optative sentence we are using in that the wishes, the happy birthday, the wishing. When we are wishing some other persons, we are calling that optative the sentence. Okay, friends. So these are, we are calling these the 5 the sentences we are calling the kinds of sentences. 5 kinds of sentences. We must know that these the 5 the kinds of the sentences, friends. And next, the third topic is the yes or no type questions. Friends, this is very important topic, friends. Yes or no type questions. See, for example, yes or no type questions, already I told you in this that the third one is interrogative sentence. Interrogative sentences, we are this is the 2 types. That is that the first one is yes or no type question and second one is WH questions. WH questions for what? The start with the W and start with the H letter, W letter and H letter. What, when, where, whom, and next how much, how many, how far. So likewise only we are using the WH, the framing questions. That is 10th class the grammar is very more important topic, friends. WH framing questions. So if you want to see and if you want to learn the WH framing questions available in my YouTube channel, so
ప్లీజ్ వాచ్ ద ప్రీవియస్ WH ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. అండ్ ఇక్కడ మనం ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలి, అదే కదా మన టాపిక్. సో అది చూద్దాం. ఎస్ఆర్లో టైప్ తయారు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఉన్నాయా లేదా. ద ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు అది తెలుసుకుంటే, అది నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్ అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కదా అనుకున్నాం కదా. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ దట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ ఎండ్ విత్ దట్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో మీకు ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ కనుక మీకు లేకపోతే మీరు ఏం యూజ్ చేయాలి, మీరు ఖచ్చితంగా మీరు యూజ్ చేయవలసింది ఏంటంటే డూ కానీ, లేకపోతే డస్ కానీ, అండ్ లేకపోతే డిడ్ కానీ ఉపయోగించాలి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ డూ ఫార్మ్స్, డూ, డస్, డిడ్. ఇక్కడ డూ, డస్ మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటాం. అండ్ డిడ్ ఏమంటామంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటాం. ఓకే, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అయితే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటే డెడ్ ఉపయోగిస్తాం. అదే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో సింపుల్ ప్రజెంట్స్ కనుక V1 కనుక ఉంటే కనుక డూ కానీ డస్ కానీ మనం ఉపయోగిస్తాం. మరి డూ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, డస్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అంటే మీకు కంటిన్యూస్గా చెప్తాను. ఇక్కడ కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డిడ్ గురించి తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ గురించి ఒక చిన్న సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ షీ స్పీక్స్ పొలైట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ అంటే కొంతమంది ఏమంటారంటే మాస్టర్ మీరు డూ, డస్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో అన్నారు, డిడ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అన్నారు, మరి ఏ విధంగా హౌ ఇట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ టు యూస్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. మీకు చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్ ఈ సంవత్సరం 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం, 8th క్లాస్ 9th క్లాసు అలాగే 10th క్లాస్ బుక్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. మీరు WH ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్ తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ మస్ట్ నో దట్ ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్. ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్ తయారు చేయకుండా మనం WH ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్ తయారు చేయలేము. అది టాపిక్స్ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి. syambabupalivela అని WH ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్, syambabupalivela WH ఫ్రేమింగ్ అని కొడితే మీకు యూట్యూబ్లో మీకు వెంటనే ఆ వీడియోస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. అంటే WH ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ టైప్ ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో మీకు చెప్పబోయేది అది. చూడండి, డూ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, డస్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి మీకు కంటిన్యూస్లో చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ తీసుకొని చూడండి, షీ స్పీక్స్ పొలైట్లీ. ఇక్కడ చూడండి, షీ స్పీక్స్ పొలైట్లీ. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, తర్వాత వర్బ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ షీ స్పీక్స్ పొలైట్, ఆమె చక్కగా మాట్లాడుతుంది. ఇక్కడ మనం డస్ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అంటే ఈ సెంటెన్స్ని మనం ఎస్ఆర్ టైప్లోకి మనం మార్చాలి అంటే ఒకటే ఉంది. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్. సో అవైలబుల్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఆర్ నాట్. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉందా లేదా. మరి ఇందులో మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉందా. హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ అంటే ఏంటి, యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్, డూ, డస్, డిడ్, హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్, విల్, షల్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్ ఇవన్నీ కూడా హెల్పింగ్ వెర్బ్సే, సహాయక క్రియలు అని చెప్పుకున్నాం మనం ఈ వీడియోలో. ఇక్కడ ఇందులో సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా మన హెల్పింగ్ వెర్బ్ని తీసుకోవాలి. అవి ఏ హెల్పింగ్ వెర్బ్ తీసుకోవాలి, మూడు, డూ కానీ, డస్ కానీ, డిడ్ కానీ. ఇక్కడ మనకి వర్బ్కి V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ వస్తే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా డస్ తీసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్, వర్బ్కి ఇచ్చినటువంటి వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అయ్యి వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు డస్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ వర్బ్కి ఎస్ లేకుండా V1లో ఉంటే డూ తీసుకోవాలి. ఈజీ కదా, ఈజీ అయిపోయింది కదా. చూడండి, ఇక్కడ వర్బ్కి ఎస్ యాడ్ అయ్యి వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఏమీ లేదు కాబట్టి
మన యొక్క మెథడ్ ఏంటి, మన సిస్టమ్ ఏంటి, ఎస్ఐ టైప్ క్వశ్చన్ తయారు చేయాలంటే స్టార్టింగ్ విత్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ఇందులో మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం లేదు కాబట్టి మరి మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి. మరి ఎటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకుంటాం, వర్బ్కి ఎస్ఆర్ కానీ ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం డస్ తీసుకోవాలి. డస్ తీసుకొని నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ రాసుకుంటాం, డస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ యూ షుడ్ రైట్ ద స్పీక్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ V1 ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఈ ఎస్ బదులు ఏమొచ్చింది మనకి, డస్ వచ్చింది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ డస్ స్పీక్, డస్ స్పీక్ పొలైట్లీ, క్వశ్చన్ మార్క్. చూసారా క్వశ్చన్ అయిపోయింది, చూసారా క్వశ్చన్ తయారు చేసింది చూసారా. డస్ స్పీక్ పొలైట్లీ, ఆమె పొలైట్గా మాట్లాడుతుందా చూసారా. ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ సీ స్పీక్స్ పొలైట్లీ, ఆమె పొలైట్గా మాట్లాడుతుంది. ఇదే సెంటెన్స్ మనం ఎస్ఆర్ నో టైప్లోకి మార్చాలి అంటే వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అయి ఉందో లేదో చూసుకోవాలి ఫస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే ఈ వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతే డస్ తీసుకుంటాం, లేదా ఈ వర్బ్ V2లో ఉంటే డస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అది లేకపోతే ఈ వర్బ్ V1లో ఉంటే డూ తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద బాయ్స్ టుక్ దే ప్లేసెస్, ద బాయ్స్ టుక్ దే ప్లేసెస్. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా, లేదు. హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు కాబట్టి వర్బ్ V1లో ఉందా, లేదా వర్బ్కి ఎస్ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ అయ్యి వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వర్బ్ ఏది, టుక్ కదా, టేక్, టుక్, టేకన్. ఈ టుక్కి మనకి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఇందులో డస్ మనం తీసుకోము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ టుక్ V2లో ఉంది, మన V1లో ఉంటే డూ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది కూడా తీసుకోము ఇందులో, ఎందుకంటే V2లో ఉంది కాబట్టి. టుక్ V2 కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా మీరు ఏం తీసుకోవాలి, డెడ్ తీసుకోవాలి. ఎందుకని V2 వచ్చింది, V1 అయితే డూ తీసుకుంటాం. V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతే డస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్. ఇక్కడ మనకి అవి ఏమి లేవు, V2లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఇప్పుడు డిడ్ తీసుకుంటాం. చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎస్ఆర్ టైప్కి మార్చాలంటే డిడ్ ద బాయ్స్, డిడ్ ద బాయ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ టుక్ ఎలా మారిపోతుంది, V1లోకి మారిపోతుంది. ద బాయ్స్ టేక్ దే ప్లేసెస్. వెంటనే మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే మనం క్వశ్చన్ మార్క్తో రాసాం కాబట్టి. ఇక్కడ చూసారా, స్టార్టింగ్ విత్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సెంటెన్స్ చూడండి, స్టార్టింగ్ విత్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ ఎండ్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ ఎందుకంటే ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే డూ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, డస్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, డిడ్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అని మీకు తెలిసినట్లయితే ఈజీగా ఈ ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇంకా కొన్ని ఫ్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇప్పుడు ఇదివరకు స్టార్టింగ్ వీడియోలో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నేర్చుకున్నాం, హెల్పింగ్ వెబ్స్ వీటిని అంటారో నేర్చుకున్నాం, మోడల్ ఆక్సిలరీ వెబ్స్ వీటిని అంటారో నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సెంటెన్సెస్లో ఇక్కడ మనం కొన్ని ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మోడల్గా తీసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 54లో ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి, 2nd చాప్టర్లో ఉన్నాయి, పేజ్ నెంబర్ 54లో ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్, అవి తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీకు ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కింద ఈ సెంటెన్సెస్లో ఏ విధంగా తయారు చేయాలి మీకు ఇది వరకు మనం నేర్చుకున్నాం. డూ కానీ డస్ కానీ డిడ్ ఈ 3 ఉపయోగించాలి. డూ అయితే V1 వస్తే డూ ఉపయోగించాలి, V1కి ఎస్ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ అవుతే డస్ తీసుకోవాలి. అదే వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే డిడ్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చదువు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఒలివర్ వాస్ ఫ్రెటెన్డ్
at the sight of so many gentlemen. So this is the sentence, friends. In this sentence, first you have to observe. So we have the helping verb or not. Helping verb ఉంటే ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని సబ్జెక్ట్ ముందుకు తీసుకొచ్చి రాసి చివరన క్వశ్చన్ మార్క్ యాడ్ చేస్తే అది ఆన్సర్ కింద వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఈ సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా హెల్పింగ్ ఏమైనా ఉందా? Oliver was frightened at the sight of so many gentlemen. చూసారా, ఇక్కడ మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ కనబడింది, పాస్ట్ టెన్స్. హెల్పింగ్ వర్బ్ కనబడింది. దిస్ ఈస్ కదా హెల్పింగ్ వర్బ్. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎస్ఆర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలి? హెల్పింగ్ వర్బ్ తోటే స్టార్ట్ చేయాలి. చూడండి, was Oliver, మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్. Was Oliver frightened at the sight of so many gentlemen. ఈ లాస్ట్లో మస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద క్వశ్చన్ మార్క్స్. వై? బికాస్ వీఆర్ ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ మార్క్లోకి మనం తయారు చేసాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ని మనం ఎందులో తయారు చేసాం? క్వశ్చన్ మార్క్లోకి తయారు చేసాం. అంటే ఎస్ఆర్ఓ టైప్ క్వశ్చన్లోకి తయారు చేసాం కాబట్టి ద లాస్ట్లీ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. ఓకే ఫ్రెండ్. And next example, you are an orphan. You are an orphan. So first you have to observe in the sentence we have that helping verb or not. So in this sentence we have a helping verb or not? Yes, we have a helping verb. What is that? Are. So ఈ are helping verb వచ్చింది కాబట్టి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని మనం క్వశ్చన్ మార్క్లోకి ఎస్ఆర్ టైప్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? హెల్పింగ్ వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ ముందుకు వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ సబ్జెక్టు హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత వస్తుంది. చూడండి, ఆర్ చూడండి ఫ్రెండ్, ఆర్ యు యాన్ orphan? Are you an orphan? So immediately you have to put the question mark after ending the sentence, friend. Okay, so why? Because we are the preparation and we are the prepared and we are changed into the SR no type question. Okay, so SR type మార్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ ఆఫ్ ది స్టార్ట్ అవుతుంది, క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, యూ సే యువర్ ప్రేయర్స్ ఎవ్రీ నైట్. దిస్ ఈజ్ అ సెంటెన్స్. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉందా? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా హెల్పింగ్ వెర్బ్ కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకి. యూ సే యువర్ ప్రేయర్స్ ఎవ్రీ నైట్. ఒకవేళ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏమైనా కనబడుతుందో ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఒకవేళ కనిపించకపోతే ఏం చేయాలి? ఇందులో మనకి ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదు. యామ్ కానీ, ఈజ్ కానీ, ఆర్ కానీ, విల్ కానీ, షల్ కానీ ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదు కాబట్టి దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఏం చేయాలి? ఇచ్చిన వర్బ్ మనకి V1లో ఉందా, V2లో ఉందా చూసుకోవాలి. V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? V1కి మనకి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతే డస్ తీసుకుంటాం. అలాగే V1లో ఉంటే డూ తీసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ V2లో ఉంటే డిడ్ తీసుకుంటాం. సో ఇదే కదా మన టార్గెట్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ వర్బ్ మనకి V1లో ఉంది. V1 ఉంది కాబట్టి దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి మనం? దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? డూ. చూడండి, స్టార్టింగ్ విత్ దట్ హెల్పింగ్ వర్బ్. డూ యూ సే, ఆల్రెడీ V1లో ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే రాయండి. డూ యూ సే యువర్ ప్రేయర్స్ ఎవ్రీ నైట్. సో లాస్ట్లీ
after finishing this sentence on you have to put the question marks. Why? Because we are changing into the yes or no type question. Okay. And next example, you will pick Oakum tomorrow morning. You will pick Oakum tomorrow morning. So friends, in this sentence we have any helping verb? Yes. This is, we are calling that helping will, will, would, shall, should, can, could, may, might. These are, we are calling that modal auxiliary verbs. ఓకే, ఇక్కడ మనకి హెల్పింగ్ ఉంది కాబట్టి మరి ఎస్ఎన్ టైప్కి మార్చాలంటే ఎలా రాయాలి? స్టార్టింగ్ విత్ దట్ హెల్పింగ్ వర్బ్. విల్ యూ పిక్ ఓకమ్ tomorrow morning. So after finishing in this sentence, and you have to put the question marks. Why? Because we are changing into that yes or no type questions. Okay, yes or no type sentence. And next, Mr. Bumble rushed into the room. Mr. Bumble rushed into the room. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమైనా కనిపించిందా? ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ కనిపించిందా? హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మిస్టర్ బబుల్ రష్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి ఎటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు. మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేనప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి? చూడండి, ఏం చేయాలి? వర్బ్ V1లో ఉందా? V1కి ఎస్ఆర్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అయి ఉందా? అదే V2లో ఉందా మనం చూసుకోవాలి. చూడండి, V1లో ఉందా, V2లో ఉంది? ఇక్కడ రష్డ్ V2లో ఉంది. V2లో ఉంది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ దట్ helping verb, that is the date. So why? Because the verb it is in the V2. Okay, date Mr. Bumble rush. You should not use again the rush. Why? Because ఈ రష్డ్ బదులుగా మనం ఏ రాస్తాం? డిట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి again you should not use that the V2. Okay, so when you are wrote that date, when we are taken in the sentence the date helping verb, and again you should not write the V2. So you have to write only the V1 only. Okay, did Mr. Bumble rush into the room? Immediately you have to put the question mark after finishing this sentence. Okay, immediately did Mr. Bumble rush into the room. Okay, so why? Because did తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా V1 తీసుకోవాలి. అలానే V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేస్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేస్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి హెల్పింగ్ ఏమి లేదు, వర్బ్ ప్లేస్ ఉంది. ఈ ప్లేస్ బదులు మనం ఏం తీసుకుంటాం? డస్ తీసుకుంటాం. డస్ తీసుకుని అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ దట్ ప్లేస్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ V1, దట్ ఈస్ ద ప్లే. ఓకే, ఎందుకంటే ఎస్ బదులుగా మనం డస్ తీసుకున్నాం. అలానే ఇక్కడ కూడా ఈ రష్డ్ V2కు బదులుగా మనం ఏం తీసుకున్నాం? డిడ్ తీసుకున్నాం. కాబట్టి అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ దట్ V2 and you have to write V1 in the sentence. After finishing the sentence and you have to put the question mark, the ending the question mark. Why? Because this is then the SR not type sentences. Okay, friend. And next, Oliver asks for more. Oliver asks for more. In this sentence we have the helping verb, friends. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమైనా ఉందా? హెల్పింగ్ ఒలివర్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్, ఎటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు. హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? వర్బ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంతే కదా మన టార్గెట్, వర్బ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ వర్బ్ ఏది? ఇది ఆస్క్స్. ఓకే ఫ్రెండ్, ఆస్క్ వర్బ్. మరి ఈ ఆస్క్స్
ఎస్ యాడ్ అయి ఉంది. మరి ఎస్ఐ యాడ్ అయి ఉంది కాబట్టి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం, డస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. డస్ Oliver, again you should not write in the sentence that asks. So you have to write only ask. Okay, does Oliver ask for more? Immediately you have to put the question mark after the ending the sentence. Okay friend, so this is we are calling that yes or no type questions. This is available in that 8th class textbook, page number that the 54 friends. This is very the important topic, and if you want to learn the WH the framing questions who are studying the 10th class students, the first you have to observe and you have to identify SRM type questions. First you have to learn SRM type questions. So after that only that you have to learn that WH the framing questions, that is available in my YouTube channel. So this is the yes or no type the sentences friends. So starting to and ending, so you have to watch 1 or 2 times and then the learn that English grammar, how we will the framing the yes or no type questions and helping verbs, and so what we are calling that the kinds of the sentences. Okay, this is very that important video, so please watch and starting to and ending and learn that English grammar friends. So thank you for watching friends, and tomorrow again we will meet with that the new topic and next topic. Thank you for watching.